Isa Pantami ya faɗi wasu dalilai da yake zargin su ne dalilan da suka sa ba a samun nasarar kama 'yan bindiga a Najeriya. Wanda ya bayyana haka bayan tambayarsa da aka yi kan batun shirinsu na haɗa NIN a Najeriya da layin wayoyin mutane, wanda zai zama mai sauƙi wajen bibiya tare da kama duk wanda aka je wata waya, musamman ma masu garkuwa da mutane. A wannan taron da aka gudanar kamar yadda kuke gani, Mustapha Shehu ya karɓi abin magana tare da yi wa Sheik Isa Ibrahim Pantami tambaya, kafin ya masa tambaya kuma na ya bashi wani labari na girmamawa da yabo na yadda har ya kai ga kasashen ƙetare suna bibiya tare da jin daɗin wasu al'amuran da yake gudanarwa a matsayinsa na profesa. Daga bisani kuma ya masa tambaya akan cewar shirinsu na ƙoƙarin haɗa layin waya da katin ɗan ƙasa wato NIN da aka yi shi da manufar daƙile tsaro a Najeriya, wannan batun ina ya kwana, duba da cewar kuma ana ci gaba da sace mutane ba tare kuma da ana samun nasarar kamar yadda ya kamata ta kama masu yin garkuwa da mutanen ba, duk da kuma suna yin waya domin karɓar kuɗin fansa. My name is Mustapha Shehu. I am the State Project Coordinator for Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment. Yeah, Sheikh, I testify because February last year, Don Cabell mentioned your name when I was opportune to be part of the leading change at the London Business School. He saw me listening to your live preaching on Friday through the channel you are using, and he asked me, do you know Pantami? I said yes. He said he's one of the best participants we ever had at the London Business School. Thank you. I testify to this, sir. I am honored. Thank you very much, sir. Sir, you mentioned something in your speech, and you said you moved from 39 million to 100 million entries in the NIMSI. And I read in one of your Twitter posts somewhere earlier this year that during your stewardship, you were able to ensure that each and every SIM card can be tracked wherever it is for whatever purpose it is being used. Are you happy to tell us why we are in a situation where people are kidnapped? The same SIM card are being used, but it is not being tracked as adequately as possible. But if you make a mistake, of insulting a politician with the same SIM card in less than 24 hours, you'll be facing a challenge. Thank you very much, sir. Brother. Bar guji abin da Sheik Isa Ibrahim Pantami ya bayyana masa a matsayin amsar wannan tambayar. As I earlier mentioned in my presentation about communication skills, today, in and outside office, we are stakeholders in Nigeria. And it is our collective responsibility to support people in government to make Nigeria a better place for all. That is why we are here in Kazina to support the governor, our friend and colleague in academia, and in different states we go in order to support them, because the project is for all of us. Furthermore, I'm not interested in becoming a critic. I'm more interested in becoming a problem. Sometimes when there is a change of government, people use the opportunity to compromise. That is what brought about the new debt. Not because it was inherited, but it was compromised when we left. Furthermore, the reason why we insisted while in office is the fact that if your name is linked to a sink, it will guide us to know your identity in person. However, criminals, when they kidnap an innocent citizen, they use his telephone number to make phone calls and negotiate for ransom. In that regard, the identity will not be useful because the identity of the kidnap is the one that will appear in the database. However, with the new modern gadgets and facilities we deployed in 2022, and even some in early 2023, there is no single phone call in Nigeria that will come through our telecommunication network without tracing the location of the caller. Even if his identity is not known, because he is using the SIM of the kidnap, definitely his location is known. If I make a phone call using Ahmed Adamu's phone from here, the database will definitely indicate that the SIM is for him. Even if he's not the one making the call is coming from an area that could not be more than 20 square meters. In some situations, not more than 50 square meters. So even if it is a phone call, you will be able to narrow the location to not more than 2 or 3 houses within the neighborhood. And if there is a search, you will be able to trace who is making the call. Even if it's the kidnapper, you will be able to intercept him. But unfortunately, I don't know. Wallahi, I admire the effort of our security institutions, particularly the intelligence institutions like DSS and NIA. I commend their effort because they usually intercept intelligence. But intercepting intelligence is one thing. Acting on it is another thing. Most of the setbacks we are having is not about intelligence gathering. It is about utilizing the intelligence to take action. Furthermore, based on experience, with what I did in names of increasing salary, let me give you an example. Government is spending a huge amount of money in security. Unfortunately, insignificant percentage is the one that is reaching our security officers that are in the battlefield. More than 90% is on top. Very insignificant is reaching them. You ask a soldier to go and fight kidnappers or terrorists. If he dies today, his entire death benefit is less than 10 million naira. And he has 10 children at home. Who can sacrifice his life for 10 million naira? Wallahi, in some situations, they are getting less than 2 million naira as the death benefit. No any dia, no any compensation.
If he dies, nobody will take care of his family. The system is not effective to take care of his family. Kaɗan kenan daga irin amsar da Profesa Ali Pantami ya bayar akan wannan tambayar da aka yi masa, wanda ya bayyana kaɗan daga ciki cewar lalle a Najeriya akwai ƙwararrun jami'an tsaro masu bincike da bibiyar bayanan sirri waɗanda kuma suka ƙware akan aikinsu, sai dai kuma gudanar da aikin ne wannan fa ƙalubale ne. Kazalika kuma kamar yadda kuka ji ya bayyana cewar wannan aiki gabaki ɗaya na kowa da kowa ne al'umma, ba iya hukumomi ko kuma gwamnati ba. Yana mai cewa a matsayinsu na yanzu ko suna da ofis ko ba su da ofis, lalle suna da gudunmawar bayarwa. Kamar yadda kuka ji cikin amsar da ya bayar a wannan bidiyon da yake ci gaba da yawo a kafafen sada zumunta, Sheik Pantami ya ƙara da bayyana cewar ɗaya daga cikin dabarun da 'yan bindigar suke yi idan sun kama mutum suna yin amfani da wayar hannunsa ne, ma'ana wayar wanda aka kama, su kirawo gida ko 'yan uwansa su yi magana da su. Don haka ofisinsu idan ya tashi bincike kan wannan lambar wayar da aka kira da ita, za ta nuna bayanan wanda aka kama ne ba bayanan wancan ɗan bindiga ba, kamar yadda Pantamin ya faɗa. Ko da cewar ya yi togaciya da cewar tun daga shekarar 2022 goshi-goshin shekarar 2023 suna da kayayyakin aiki da aka samar masu kyau a hukumance wanda za a iya yin amfani ga duk wanda ya yi waya a gane location ɗin da ya waya, ma'ana gurin da ya yi waya, gurbin da mutum ya yi waya ana iya ganewa. Ko da ba ganin bayanan mutum ba, to za a iya gane a ina ya yi wannan waya, a wace jiha ce, a wace ƙaramar hukuma, wace unguwa, kuma wane yanki. Wanda kuma ya karkare da bayyana cewar lalle gwamnati tana fitar da kuɗaɗe maƙudai a abin da ya shafi ɓangaren tsaro, sai dai kuma isar su ofisoshin da ya kamata su isa domin a gudanar da aikin da ya kamata a gudanar, to wannan fa abu ne da yakan yi wahala. Kaɗan daga cikin irin hujjoji da kuma bayanai da Sheik Pantami ya bayar kan amsar waccan tambaya da aka yi masa, kamar yadda kuka ji daga ciki kaɗan mun sanya muku cikin bayanansa. Har kawo yanzu dai ana ci gaba da wadaƙa wakacuwa tashi da rayuwar al'umma musamman na arewacin Najeriya da 'yan bindiga suke musu ɗaukan amarya har cikin gidajensu, sannan su je su yi abin da suka ga dama da su a cikin daji, su kuma karɓi kuɗin fansa, su ƙari yin wayoyinsu da 'yan uwa har a kai ga daidaito, wanda kuma Allah ya ƙaddara rayuwarsa za ta ƙare a hannunsu, su aika shi lahira. Sunana Fahad Kabir Mai Tata.